properties, what the heck? That, I think, is super helpful. 우리 뇌는 글자 하나와 그림 하나를 같은 것으로 인식합니다. 나이 불문 불특정 다수를 대상으로 글과 그림 둘 중에 어느 것을 볼 건지 고르라고 하면 훈련된 사람이 아닌 이상 대부분 그림을 고를 겁니다. 쉬우니까요. 한 페이지에 담을 수 있는 만화나 그림의 컷수보다 책의 한 페이지에 담긴 글의 양이 압도적으로 많습니다. 굳이 에너지를 써가면서 어렵게 글을 읽고 소화하는 건 노동 같죠. 근데 그림을 보는 것보다 글을 읽는 것이 돈이 된다면 어떨까요? 앞으로 어떤 변화와 경쟁에도 살아남을 수 있는 플랜을 짤 수 있는 뇌생력을 갖출 수 있다면요? 돈 버는 측면에서 생각해보면 세상은 고용주와 고용을 당하는 사람으로 이루어져 있고 집세를 받는 사람과 내는 사람, 병원비를 받는 사람, 병원비를 내는 사람, 물건을 파는 사람과 사는 사람으로 이루어져 있습니다. 제가 지난 영상에서 소개해드린 데니얼 카너먼의 시스템 1과 시스템 2의 측면에서 보면 돈을 내는 사람은 시스템 1에 속하고 돈을 버는 사람은 시스템 2에 속합니다. 시스템 2의 관점에서 책을 읽는 것은 돈을 벌기 위해 내 상황과 계획에 맞는 전략과 정보를 얻기 위한 수단입니다. 성공한 사업가들이 샤워하다가, 걷다가, 출근하다가, 계란 후라이 하다가 유레카 하면서 아이디어를 떠올리는 이유는 이미지보다 이해하기 어려운 책을 읽으면서 문제를 해결하기 위한 인풋을 했기 때문이죠. 문제는 넘쳐 흐르는 정보를 남보다 한 발 빠르게 적용시켜 내 것으로 만들기 위해 빠르게 책을 읽어야 한다는 점입니다. 어떤 책이든 빨리 읽고 소화시키는 법 5가지를 알려드리겠습니다. 책을 빨리 읽는 첫 번째 방법은 다시 돌아가지 않는 겁니다. Fixations are where your eyes are still on the page. Now, on average, an untrained reader has between 10 to 15 fixations. Read this sentence for me. Now, to improve the number of fixations that you make, the first tip is use a pacer. You can either use your hand or your pen to underline the sentence as you're reading. Now, this is set to the average reading speed of 250 words per minute. Now, the great thing about the pacer is two things. One, it maintains a reading speed. Often when we read, we don't realize how fast or slow we're reading until it's too late. And number two, it increases and encourages our eyes to read faster because we're forced to read an accelerated rate. 팀 필슨은 여기서 더 나아가 페이지의 양쪽 끝을 쳐다보지 말라고 합니다. And I would suggest you indent one word from either side. Okay. And so what that might look like is something like this. So now you have, instead of starting all the way to the left, you're going to start at this line. And then you're going to end at that line. You're now going to be zigzagging just as you would normally, but the parameters or the boundaries have been moved in by a word. And that in and of itself could easily double your reading speed. 속독의 문제점 중 하나가 이해가 제대로 안 될 수 있다는 점인데요. 그럼 어떻게 하면 읽은 책의 내용이 머릿속에 더 오래 남을까요? 빌 게이츠의 노하우를 다운받아 보겠습니다. 빌 게이츠가 읽은 책의 내용을 더 잘 기억하는 법입니다. If you read enough, then there's a similarity between things that make it easy because this thing is like this other thing. If you take a chessboard and randomly place the pieces and ask a chess person to memorize it, they can't do it because everything about chess positions is about the logic of how things developed. And so if you show them a position that's illogical or incorrect, you would never get to, their encoding system isn't set up to absorb that. That's partly why I like this big history thing. If you have a broad framework, then you have a place to put everything. So you have the timeline, or you have the map, or you have the branches of science and what's known and what's not known. So incremental knowledge is so much easier to maintain in a rich way. There's so many different sciences. There's this ology and that ology, and at first it is very daunting, but then as you get the kind of scope, then all these pieces fit in, and so it's fun to say, okay, this is where this belongs, and oh, does this contradict something I knew? 저자 데이비드 앱스타인을 직접 인터뷰했을 때 어떻게 테드 강연을 토시 하나 틀리지 않고 그렇게 잘할 수 있냐고 물었더니 본인이 원래 관심 있는 분야이기 때문에 한번 이해하면 더 잘 기억하고 틀리기가 어려웠다고 했습니다. I just can't believe your main job is a writer because your speech is speechless. You're really good at it.
So what was it like, your experience with the TED Talk and other podcasts and shows? And I mean, I get like sweaty palms, nervous, but realize you can overcome that. It doesn't matter. Like once I'm going, fine. The material makes sense to me because it's stuff that I'm genuinely so interested in that when I learn it, it really sticks really well, and the connections make sense to me. So it's easy for me to, memorize more or less like a whole speech. 그냥 책 많이 읽으라는 소리처럼 들리는데요. 전 공부도 별로 안 좋아하고 책이 너무 어려워요 하시는 분들이 있을 겁니다. 이런 이야기를 하시는 분들은 한 가지 오해를 하고 있습니다. 바로 저자도 사람이라는 점입니다. 수년간의 고민과 노력, 연구 결과가 책이 되는 것이지 꼭 저자가 처음부터 완벽하고 넘사벽으로 똑똑해서 그런 것이 아닙니다. 책이 좋으면 좋을수록 와, 저자는 이런 책을 쓰기 위해서 얼마나 고민하고 어떤 노력을 했을까 라는 생각을 하면서 그 저자에 대해 알아가는 겁니다. 빌 게이츠 역시 비슷한 말을 합니다. If you want to learn science, reading the history of scientists and the story of scientists about when they were confused and what tools or insights allowed them to make the progress they make. So you kind of recapitulate, okay, at one time we didn't know there were elements. Hey, he's like, there's some pattern of properties, what the heck? That, I think, is super helpful. 팀 페리스의 경우 책을 읽으면서 흥미로운 키워드, 문장들을 책의 앞쪽에 다시 적어서 자신만의 인덱스를 만듭니다. You can see here on the inside, I make an index in each book. Here you will notice that I have written down page numbers with brief descriptions of what I found interesting. 다섯 번째, 사랑입니다. 이 사람의 경우 책을 빨리 읽게 된 이유가 휴가도 가지 않고 곁에 남아준 어머니 덕분이었습니다. Every week, even if that meant she could never take me on a holiday. This woman is my mother. And here is where I started my 15-year speed reading journey. Fast forward to today, I now have an accelerated reading speed of 1,500 words per minute, which is 7 times faster than the average untrained reader. I've taught over 2,000 people from over 100 countries. And what teaching speed reading has allowed me to do is give my mother the holiday